The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter number 21, Text number 23, given by His Grace, Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on May 17th, 2010, in Sofia, Bulgaria. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 21, Conversation between Manu and Gardama, text number 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhagavan Uvacha Vididvata Vachaityang Me Paraiva Samayojitat Yadartam Atma Niyamais Tvayaiva Hang Samarjitaha Tvayaiva Hang Samarjitaha. Shri Bhagavan Uvacha Vididvata Vachaityang Me Paraiva Samayojitat Yadartamatma Niyamais Tvayaiva Hang Samarchita. Translation and purport by Srila Prabhupada. The Supreme Lord said, having come to know what was in your mind, I have already arranged for that for which you have worshipped me well through your mental and sensory discipline. Purport. Supreme Personality of Godhead, in His Paramatma feature, is situated in everyone's heart. He knows, therefore, the past, present, and future of every individual person, as well as his desires, activities, and everything about him. It is stated in Bhagavad Gita that He is seated in the heart as a witness. The Personality of Godhead knew the heart's desire of Kardama Muni, and He had already arranged for the fulfillment of his desires. He never disappoints a sincere devotee regardless of what he wants, but He never allows anything which will be detrimental to the individual's devotional service. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Dam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So, this is indeed wonderful. Krishna fulfills the desires of his devotee. Krishna изпълнява желанията на своите предано отдадени. His sincere devotee, but regardless of what he wants. На своя искане предано отдаден, независимо от това какво иска. But there is a condition here. Но тук има едно условие. He never gives anything which is detrimental to the devotee's devotional service. Че той никога не дава нещо, което би попречило на преданото служене на такъв предано отдаден. So what does this mean? Какво означава това? This means that Krishna is always giving to his devotees that which is beneficial for the devotional service. Това означава, че Кришна винаги дава на своите преданодани това, което е благоприятно за тяхното предано служене.
we think in terms of the dualities. Ние мислиме от гледна точка на двойствеността. This is good, this is bad. Това е добре, това е лошо. This was my good fortune, this was my bad fortune. Това беше моята добра съдба, това беше моята лоша съдба. But actually there's no such thing as bad fortune, misfortune. Но всъщност няма такова нещо като лоша съдба. Because Krishna is arranging everything, not only for the devotees, but for every single living entity throughout the totality of existence. Всъщност Кришна урежда всичко, не само за своите преданодайни, а за всяко едно живо същество в цялото съществуване. He is arranging everything that is most beneficial for them to come to the point of pure devotional service. Той урежда всичко за тях, което е най-благоприятно, за да се издигнат до чистото предано служба. Therefore, is there anything to lament about? Тогава има ли нещо, за което човек трябва да скърби? Is there any reason to lament about anything? Изобщо има ли някога някаква причина човек да скърби за нещо? Every event actually is seen by the pure devotee as something for rejoicing. Всяко събитие, което се случва, чистият преданодайен гледа на него като причина за радост. Because everything is for the benefit of my becoming absorbed in pure devotional service. Защото всичко ми помага да се потопя в чисто предано служене. Because we are still on the bodily platform, we think otherwise. Но тъй като ние все още се намираме на телесна платформа, ние мислиме друго яче. So, what benefit are we gaining from that bodily platform? Но каква е ползата от така или иначе от тази телесна платформа? What are we getting out of it? Anything positive? Какво получаваме от нея? Нещо позитивно? Holding on to the bodily consciousness. Като се оставаме в това телесно съзнание. It's a disease. It's a mental disease. Това е болест. Това е психическа болест. It's the psychology of a madman. Това е психологията на един луд човек. So therefore we should kick it out. Затова ние трябва да изоставим, да изритаме това телесно. And try to see everything in relation with Krishna. И да се опитаме да виждаме всичко в връзката му с Кришна. Naprahyashat priyang prapya nodvajat prapyacha priyam sthirabhujira sang mudo brahmanistitaha. Bhagavad Gita chapter 5 text 19. A person who does not rejoice upon attaining something pleasant nor lament upon obtaining something unpleasant. В Бхагавад Гита се казва, че една личност, която не се радва, когато постигне нещо желано, или не скърби, когато има нещо нежелано. Who is self-controlled, unbewildered. Която е себеконтролираща се и не се обърква. And who knows the science of God. И която познава науката за Бога. Is already situated in transcendence. Такава личност вече е установена в трансценденталността. So devotees, such a realized devotee doesn't become all excited when some good thing happens. Такъв осъзнат преданодайен не се въодушевява прекалено, когато нещо хубаво му се случи. Oh, just see how great I am. I deserved this. И да си каже, вижте колко велик съм. Аз го заслужавам това. Haribol, I'm so great. I deserve this. I got this because I'm so great. Харибол, аз съм толкова велик и затова заслужавам това, което получих. No. He thinks actually I deserve to be punished for my unlimited sins, but Krishna has kindly given me some mercy. Не, той си мисли, аз заслужавам да бъда наказан заради безкрайните ми прегрешения, но Кришна ми е дал някаква милост. And if some great difficulty comes, some calamity comes, но ако дойде някаква трудност, някаква беда, he thinks, well, Krishna has arranged this for me to purify me. This is also his kindness. Той казва, Кришна аранжира това да ме пречисти и това е неговата милост. So in this way, the devotee always remains equipoised. In happiness, he sees happiness and distress as the same thing. Така преданодайният винаги остава уравновесен в щастие и в нещастие. Това за него е едно и също. They are both equally the mercy of Krishna. Защото той вижда в тях милостта на Кришна. Bhayasparsheshva saktatman vindat yatmani yatsukam sabrama yoga yuktadma sukam akshayam ashnute. That's the 20th verse in chapter number 5 of Bhagavad Gita.
Това е предишният стих от 5 глава на Бхагавад-гита, 20. Describing this person who is equipoised. Където се описва тази личност, която е уравновесена. Krishna says such a liberated soul is not attracted to material sense pleasure. Кришна казва, че такава освободена душа не е привлечена към сетивното наслаждение. Why? Защо? Because he's always relishing the pleasure within. Понеже така личност винаги вкусва удоволствието вътре в себе си. And then Krishna further explains. По-нататък Кришна обяснява. Such a self-realized soul enjoys unlimited happiness. Той казва, че така себе реализирал се душа се наслаждава на безгранично щастие. Because he always concentrates on the Supreme. Защото тя винаги се съсредоточава върху Върховния. Sukham ashnayam ashnute. He enjoys unlimited happiness. Той се наслаждава на безгранично щастие. So we should think twice before we get all excited about material enjoyment. Затова ние трябва да се замислим два пъти преди да се въодушевим от материалното наслаждение. Because as soon as you indulge in material enjoyment, what are you setting yourself up for? Защото веднъж този човек се ангажира в сетивно наслаждение, за какво се The подготвя? other side of the coin. Подготвя се за другата страна на монетата. If you want to enjoy your senses, then you have to suffer also. Ако искате да се наслаждавате на сетивата си, ще трябва и да страдате. The material senses cannot give you unlimited pleasure. Защото материалните сетива не могат да ви дадат безгранично удоволствие. It's always sukha, dukkha, happiness and distress. Винаги има тази двойственост, щастие и нещастие, сукха, дука. So if you want to enjoy your senses, you will have to suffer also. Ако искате да се Again and again and again. наслаждавате на сетивата си, ще трябва да страдате също така. Отново и отново. So the intelligent person, instead of trying to enjoy his senses, let me enjoy Krishna's, giving pleasure to Krishna. Let that be my pleasure. Интелигентната личност си мисли, вместо да си наслаждавам сетивата, нека доставя наслаждение на сетивата на Кришна и това да бъде моето удовлетворение, удоволствие. Let me always think, speak, and act in all times, places, and circumstances in a way that is pleasing to Krishna. Нека винаги да мисля, да говоря и да действам във всички обстоятелства и по всяко време само за удоволствието на Кришна. And then you immediately become blissful, enjoy unlimited happiness. Такава личност незабавно става блаженна и се наслаждава на безгранично. If your only happiness is to give happiness to Krishna, Ако вашето единствено щастие е да носите щастие на Кришна, then you can enjoy unlimited happiness. тогава вие може да се наслаждавате на безгранично щастие. So this is the intelligent thing, you see. Това е интелигентност. Some people say, "Oh, I've been chanting, but I'm not tasting anything. I'm not tasting any bliss. What am I doing wrong?" Някои хора казват, аз мантрувам, обаче не вкусвам никакво блаженство. Какво ли правя погрешно? What you're doing wrong is you're trying to taste the bliss. Това, което правите погрешно, е, че се опитвате да вкусите блаженство. Krishna consciousness means to give bliss to Krishna. Кришна съзнание означава да се дава блаженство на Кришна. Even if I have to burn in hell for all of eternity, that's alright. Дори да трябва да горя в ада за цяла вечност, това е приемам го. If I can please Krishna by burning in hell for eternity, then that I'm willing to do. Ако трябва да удовлетворя Кришна, като горя в ада, докато мантрувам, The devotee is not concerned with his own happiness. преданният не е загрижен за своето собствено щастие. He simply wants to give pleasure to Krishna. Той просто иска да достави удоволствие на Кришна. And in that state, he enjoys unlimited happiness. И тогава в това състояние той се наслаждава на безкрайно щастие. So that's the insider's secret, how to taste unlimited happiness. Ето това е така вътрешна тайна, как човек може да се наслади на Don't try to щастие. get happiness. Не се опитвайте да получите щастие. Try to give happiness. Опитайте се да дадете щастие. And then you will get it naturally. И тогава ще го получите If по-естествено. you try to get happiness, Опитвайки се да получите instead щастие, of giving happiness, вместо да давате, sometimes you will get it, sometimes you won't. понякога ще го получите, понякога It'll be off and on. то ще се включва и изключва. Sukha dukkha. Щастие и нещастие. But if you're always trying to give happiness to Krishna, Но ако винаги се опитвате да дадете щастие на Кришна, to Guru, на Гуру and to Vaishnavas, и на вайшнавите, then you will taste unlimited happiness. тогава вие ще вкусите безгранично щастие. So in this way, try to understand what is this wonderful bhakti science По този начин се опитате да разберете тази прекрасна наука за бхакти and mold your life accordingly.
и по този начин водете своя живот. If you do so, you'll be the happiest person in the world. И ако правите това, няма да има по-щастлив човек от вас на света. No one will be able to taste such a pleasure as you. Никой няма да може да вкуси такова удоволствие като вас. So, are there any questions? Има ли някакви въпроси? Okay, we'll go with you. That Krishna fulfills everybody's desire, and he never gives anything which is Unfavorable. unfavorable for Krishna That's right. consciousness. Now, this is very graphic, like within our movement, those devotees who have come. So, is there their fall downs are by Krishna's mercy? Is Krishna fulfilling their desires? And No, the reaction for their fall down is Krishna's mercy. Their fall down is their stupidity. But the reaction they get for their fall down, that is Krishna's mercy. The suffering they go through when they fall down, that is Krishna's mercy. then, if that reaction is Krishna's mercy, then let him translate. Yeah. Въпросът на Матаджи беше, тъй като тук се казва, че Кришна изпълнява желанията на всички, но по такъв начин, който да благоприятства правилното служение на правилнодадения. Нейният въпрос беше, в нашето движение имаме случаи на правилнодадени, които са паднали от правилното служене, и тя пита това ли е милостта на Кришна към тях. И отговор е, че не, милостта на Кришна е реакциите, които те трябва да изстрадат заради това, че са паднали, а тяхното падане е тяхна собствена глупост. So how is that favorable for the devotees' Krishna consciousness? Как това е благоприятно за Кришна съзнание на правилнодадение? The suffering they experience when they fall down is a very sobering experience. Страданието, което те изпитват, когато са паднали, е много отрезвяващо. They were intoxicated with material desires. Те били интоксикирани от материални желания. Instead of thinking this is wrong, they went ahead and fulfilled that material desire. You see, they fell down. Вместо да мислят, че това е грешно, те се опитали да удовлетворят тези материални. And then, kabwam, they get the reaction. И тогава те получават реакцията. Just like one godbrother, he fell down with another godbrother's wife, and he spoiled two marriages. His own marriage was spoiled, and the other godbrother's marriage was spoiled. Както един мой духовен брат падна с ангажира се с. And the child that was produced from his fall down, he was deformed. He was mentally retarded and physically deformed child. Той се ожени за съпругата на друг духовен брат и по този начин развали два брака, но резултата от детето, което беше от брак, беше физически деформирано и грозно. But then all the cases are different cases, like the sannyasis, you know. All the cases are different. The sannyasis falling down. Yes, one man's food is another man's poison. If a householder makes his wife pregnant, that's glorious. But if a sannyasi makes a woman pregnant, that's a great fall down. Yeah. Има разлика между това каква личност е паднала. Ако един саньяси падне, примерно за един семейен е славно да съпругата му да забремене, но ако една жена забремене от саньяси, това е голямо падение. I still don't understand how is it favorable for their Krishna consciousness. She still does not understand how this is favorable for them. The fall down is non-favorable, but the reaction for the fall down is always to rectify the mentality of the devotee. Самото падане не е милостта на Кришна, но реакцията е винаги за да. The fall down is not Krishna's arrangement. Падането не е аранжимент на Кришна. That's when the devotee deviates from the wonderful arrangements of Krishna. Това се случва, когато правилнодадение се отклони от аранжимента. By the misuse of his tiny, insignificant independence. Когато правилнодаденият злоупотреби със своята малка, незначителна независимост. Is that clear? It's a difference. Това е разлика. The fall down is not the Krishna's mercy. The reaction for the fall down is Krishna's mercy.
Падането не е милостта на Кришна, реакцията е милостта на Кришна. Their fall down is that the thing they desired. Падането е това, което те са желали, така, нали така? Of course. And how their desire was fulfilled. И тогава това е било изпълнено тия. Well, you have an itch and you scratch it, you know. Ако човек има някакъв нещо го сърби и той се... Oh, I'm really itching. You know. They have an itch and they scratch it. But Нещо ги сърби, те... according to Bhagavad Gita also it says that there are 3 or 4 factors happens when Lord sanctions it. Only then everything gets done. Krishna has to sanction their that's a fact. Krishna has to sanction their fulfilling that desire. That's a fact. В Бхагавад Гита се казва, че има повече фактори за да се случи нещо и крайният фактор е разрешението на Кришна. It's all his energy. Всъщност всичко е негова енергия. But that doesn't mean it's Krishna's fault. Oh, Krishna did it. Това не означава, че това е... I didn't have illicit sex. Krishna did. Krishna did it. And I just the instrument. Това не означава, че Кришна е виновен. No way. That doesn't work that way. It's a very handy rationalization. Well, I didn't fall down. Аз не съм паднал. It's just the modes of nature, you know. Това просто бяха гуните на природа. It doesn't work that way. Не работи. I mean, maybe it may seem a very nice way to rationalize your way out of it, but it doesn't work. Може би е хубав начин човек да се оправдае, но не работи. You may try that excuse, but the Yamadutas will not buy it. Човек може да се опита да се оправдае по този начин, но Ямадутите няма да... They won't buy that excuse. They'll come and say, well, my dear Yamadutas, I didn't do it. It was the modes. To Yamaraj, you go. They won't buy any excuse. Well, the modes did it. It was the fault of my parents. They abused me. So now, you know, you're responsible. If you violate the laws of nature, you are responsible. And the Yamadutas will come to hold you accountable for whatever you have done to violate the laws of nature. Some lady wrote me, she said, well, I have this boyfriend and he got me pregnant and he wants me to abort the child. And so I told her not to, but she did it anyway. Едно момиче ми писа, че имало приятел, от когото е забременяла и той искал да направи аборт тя. And then she wants to know if it's okay, you know, can I be forgiven, you know. И аз си казах да не го прави, но тя го направи въпреки това. И след това... So I had to tell her, well, you know, now you'll have to be aborted in your next life. That's your reaction. И след това тя ми писа дали това, което направила, ще бъде простено. The only possible way to get out of it is to completely give up material sense gratification, surrender to Krishna, become a pure devotee. Otherwise, you will have to take birth and be aborted in your next life. И аз си казах, че реакцията е, че тя ще бъде в същото положение в следващия си живот, освен ако не стане чист предан. The laws of nature are very strict. Тъй като природните закони са много строги. You can't do whatever you want and expect to get away with it. Човек не може да си мисли, че може да прави всичко, което... You may evade the Bulgarian police, but you will not evade the Yamaduta police. Човек може да избегне българската полиция, но не и... They have a much better law enforcement program than much more stringent. Те са доста по-строги в прилагането на тяхното правосъдие. Yeah. Моята работа често казвам, когато ме питат как съм по-добре, отколкото заслужавам, защото това е начинът, по който общувам с бахтите. Но голяма част от тях разсъждават точно обратното, че са по-зле, отколкото заслужават и гледат на мене малко като на не много интелигентни, да ми кажа глупата. Трябва ли да продължавам да ви казвам? Съм по-добре. In his job, when his colleagues ask him, how do you feel? And he says, better than I deserve. But, Better than I deserve. Mm-hmm. But they have the opposite moods. When you ask them how they are, they say, oh, I'm worse than I deserve.
So they look at him kind of strange. So should he continue to say like that? Yes, you must be considered strange. Да. Ти трябва да бъде смятан за странен. In a world where everyone is material, a spiritual person will naturally be considered strange. В един свят, където всички са материалисти, един духовен човек винаги ще бъде смятан за странен. Actually, if they didn't think we are strange, then we should worry. Maybe I'm not properly situated in Krishna consciousness. Всъщност, ако те не гледат по странен начин, ние трябва да се запитаме дали аз... If they think I'm normal, then I must have fallen down in Krishna consciousness. Ако те си мислят, че ние сме като нормалните хора, трябва да си помисли, много сигурно съм... In a material atmosphere, a spiritual person must be considered strange. Материалната атмосфера, една духовна личност трябва да бъде смятана за странна. It's like the reporter asked Prabhupada, he said, Swamiji, why do you ask your followers to dress in such a strange fashion and play drums on the street? Както един журналист попитал Шрила Прабхупад, защо кара своите последователи да се обличат толкова странно и да пеят по улиците. Prabhupada said, yes, they must be considered strange because you are all material and they are spiritual. Шрила Прабхупад казал, да, те трябва да бъдат смятани за странни, защото вие сте материалисти, пък те са духовни личности. So a devotee has to be willing to be considered strange. Затова един преданен трябва да е готов другите да го смятат за странен и да желаят. Actually, we're proud of being strange in this world. Всъщност ние се гордеем от това, че сме странни в този свят. We're delighted to wear a dhoti, tilak, and a shaved head everywhere. Ние обичаме да носиме доти. Even though people think, well, who is that weirdo over there with wearing a bed sheet, you know? С доти, тилаки, с Got some funny marking on his forehead. Some weird person. I mean, he must be crazy. Какъв е този луд човек с това нещо на челото си? They think we're nuts dressing like this. Те си мислят, че ние сме качалки. So I remember with the one Pujari, and when he would walk a half a block to the grocery store after doing his puja. He would put on karmi clothes and a hat so nobody could see his sikha. Doesn't make sense to me. Why are we afraid to be who we are, you know? Спомням си един пуджари, който отиде до следващата улица да си пазарува нещо от магазина. I have to hide my identity. I'm embarrassed that people think I'm weird. We should be convinced that they're crazy and we're trying to save them. Is it translatable? Yes. We should be convinced that they're crazy and we're trying to save them. Ние трябва да сме убедени, че те са лудите и ние сме тия, които трябва да ги спасат. So I'm going to be Krishna conscious. Аз искам да бъда Кришна осъзнат. Even if people can't understand it always, I'm going to tell the truth, and then gradually they will understand. Дори хората винаги да не го разбират това, винаги аз трябва да казвам истината и постепенно те ще разберат. In India, they use the old-fashioned frisking technique, when you go through security in the airport. Yeah, they're doing everywhere. Yeah, but now they're well, that's not everyone. But of course, in Austin, I get frisked every time now because I'm wearing a dhoti. But in India, they frisk everybody. Frisking, you know what frisking is? They feel your whole body for weapons and check your underwear and make sure there are no bombs in there and all that. Yeah. So anyway, the guard, he frisked me, but he saw my tilak, and he's a pious man. So he was saying, "You're a devotee of Krishna." Там този пазач, който ме обискираше в Индия, видя, че имам тилак и ме попита ти. He's very happy to see some Western person has become a devotee of Krishna. That was really enlivening for him, Правилно бе на Кришна
И това много го въодушеви да види западен човек предан отдаден на Кришна. And then he got this big smile on his face and he said, "How do you feel to be a devotee?" И той се усмихна и му попита, как се чувстваш като предан отдаден? He was thinking I was going to say, "Oh, it's really bliss." И той си помисли, че аз ще кажа, наистина е страхотно блажен. And I said, "It's just completely miserable." И аз казах, напълно това е голямо страдание. Because I see the whole world is suffering for a lack of Krishna consciousness. Защото аз виждам как целият свят страда от липса на Кришна съзнание. And then he became even more ecstatic. И тогава той стана още по-екстатичен. So, we have to understand that this is a different consciousness, that these people are dying for this consciousness. Ние трябва да разберем, че това е различен тип съзнание и тези хора просто умират за това. So we should boldly share with them what is this higher state of consciousness. И ние смело трябва да споделиме с тях какво е това по-висше състояние на съзнание. If we just try to merge in the society, well, I don't want to be considered weird. Ако ние се опитаме да се слееме с обществото и да кажем, не искам да бъда смятан you can't preach. За странен, тогава ние не можем да проповядваме. If you want to preach, you have to be considered weird and be proud of it. I'm weird and I'm proud. Ако искате да бъдете, трябва да бъдете смятани за странни и да се гордеете с това. Actually, I come from where we have our ashram in Austin, Texas. They have a saying in Austin. В Остин, където е нашия ашрам, казват следното нещо. Keep Austin weird. Запазете града Остин странен. It's a common saying. It's on T-shirts, bumper stickers. Keep Austin weird. И това е такова нещо като лозунг, който носят хората. So I feel right at home in Austin. I'm contributing to the weirdness. Аз се чувствам като дома си в Остин, защото допринасям за тази странност. In Austin, it's cool to be weird, you see. В Остин се смята за страхотно да бъдеш странен. It's left over from the countercultural days. It used to be the Mecca for the hippies back in the 60s. Това останало от хипи културата. All the weirdos in Texas, they all gravitated to Austin, and we had a weirdo community on the west side of the campus. So that somehow that mentality has been maintained in Austin over the last 40 years. Yeah, it's cool to be weird here in Austin. So yeah, I really feel at home when I go to land in Austin and get off the airport. Yeah, here I am in the home of the weirdos, you know. И аз се чувствам у дома си в Остин, като кацам със самолета, ето пак съм си у дома, където са всички странници. So we shouldn't be ashamed of being considered weird, you know. Значи ние не трябва да се срамуваме. We should be proud of being weird. And we should teach them how to become weird also. Yeah. When we think they are weird, huh? When we think we are weird, they think we are weird. That's right. But if we think we are of proper personality, then they also respect and inquire from us. That's the other side of the coin. We actually know that we're not weird. But we know that they think that we're weird. But we don't care that they think that we're weird. That's the point. Actually, we know that we are not weird and they are the true weirdos. Всъщност ние знаем, че не сме ние тия, които са страните, а те са тия, които са страните. We know that actually this is the normal dress. Kadoti, tilak, saris. This is how normal people dress. Така се обличат нормалните хора. And they're wearing this weird clothes with pants. You know, no neck beads, no tilak. It's really weird not to wear tilak, you know. Like, why are you so weird? Why don't you have tilak on, you know? What happened to you? You're not wearing tilak? What happened? Did you overslept or something and forgot to get dressed?
Много си спал, забрал си да се облече. It's like in India they have those Naga Babas, you see. Както в Индия имат тия нага бабите. Naked, they go naked, you Те see. ходят голи. So if you're not wearing tilak, that means you're naked. Ако не носиш тила, You're not dressed. че не си облечен. Don't you feel embarrassed being naked Не се in public? Не се чувстваш така притеснен, че не си Aren't you embarrassed not wearing tilak in public? че си гол на обществено място. Не те ли притеснява това? That's our actual perspective, you see. Това е нашия възглед. Wow, you're really weird. You don't have tilak. О, вие сте много странни, вие не носите тила. What happened? No, your mother didn't train you properly? Това стана, майка ти не те е научила ли правилно? This is the perspective, you see. Това е гледната точка на пренаблюдение. So in this way we have to conquer the whole world. По този начин ние трябва да покорим целия свят. Not by guns, but by cultural conquest, you see. Не с оръжие, но с културна And if you don't wear tilak, you're really weird. промяна. Of course we don't say that, you know. Разбира се, ние не го казваме това, но така But that's the culture we're creating. A proper gentleman wears tilak, dhoti, kurta, a lady wears a sari. This is the culture we're creating on this planet right now. Това е културата, която ние създаваме на тази планета, че всеки един уважава себе си, джентълмен и дама се облича по A gentleman gets up and chants 16 rounds. A lady or a gentleman chants 16 rounds of Japamala every day. един At джентълмен least. или една дама мантрува, става рано сутрин и мантрува 16. This is the standard for being a gentleman, Това е a cultured person. Това е стандарта за една You see. културна личност, за един джентълмен. A cultured person would not think about illicit sex, media, intoxication, and gambling. Една културно образована личност няма да мисли за тези 4 неща. Anyone who indulges in these things, they're not even a human being. Всеки, който се ангажира в тези греховни дейности, дори не е, Simply an animal, that's дори all. не е човешко същество. This is the culture we're creating. Едно животно. Това е културата, която създаваме ние. To save the people from degradation. За да спасиме хората от деградация. So they don't have to go down to the animal kingdom in their next life. Така че да не трябва да деградират животинското царство в следващия си живот. So any other questions? Има ли още въпрос? Yeah. Понякога тази странност не създава ли бариери между теб и тези, които се опитваш да проповядаш? Знам, че има проповедници, които се опитват да се нагодят към местната култура, естествено запазвайки есенцията на посланието на бхакти йога. И какво е неговото мнение за тази култура? Isn't it that sometimes this weirdness is creating a barrier, an obstacle between us and the persons we are trying to preach to? And he knows that some preachers they try to adjust to the Yeah, you can disguise yourself as a weirdo if you want for preaching. It's okay. Wear karmic clothes for preaching is okay. човек може да се дегизира като странен. If you want to go out and distribute books and you find that wearing karmic clothes is easier, then that's fine. You can disguise yourself as a weirdo. It's Може да okay. се дегизираш като странник и да ходиш в карми дрехи да им проповядваш. Some devotees prefer to go in a dhoti, Но някои преданодайни препоръчват да ходят с доти. and some prefer to go in karmic clothes. Някои правочител Somehow or other distribute the books. по един или друг начин да им разпространиш книги. But if one thinks, well, I just have to merge in, because otherwise how can I communicate? Но ако човек си мисли, аз трябва да се слея с тях, иначе няма да мога да общувам, There's a danger there. тогава има опасност. It is said, you can go in like a needle, means you make yourself where you can easily merge in. That's called going in like a needle. Казва се, че човек трябва да влезе като игла. But a devotee, he may go in like a needle, that's okay, but he has to come out like a plow. И това е окей, преданодайен да влезе като игла, но след това трябва да излезе като рао. If you go in like a needle and come out like a needle, you lost your culture. Ако човек влезе като игла и излезе като игла, тогава се е загубил културата. If you can go in like a needle, that's okay, but as long as you come out like a plow, then you're all right. Можеш да влезеш като игла, но при условие, че излезеш след това като рао. You understand? Разбираш ли? We're meant to revolutionize this planet. Нашето предназначение, нашата We мисия are not meant to merge into the karmic culture. да
да революционизираме планетата, не да се слеем с карма. We are meant to revolutionize the culture of this planet. Ние трябва да направим революция в културата на тази планета. So you may, just like in preaching, we may, talk like an ordinary person to make some nice relationship. That's okay. Mr. Jones, how are you doing? How's your dog? How was your vacation? Did you enjoy your trip to the mountains? You can talk like an ordinary person. There's no harm. But you have to, but then you do that to soften them up, to make some nice warm relationship, and then you give them Krishna. Може да общуваме с тях по обикновения начин, но с цел да създадем хубави взаимоотношения и да може да им дадем Кришна след. And if all you do is talk like them and you never preach, then what's the value? Better just to stay in solitude. Но ако човек просто общува по този начин с тях без да им проповядва, тогава каква е стойността? The better thing is you come out and you preach. По-добре е човек да излезе. Make relationships with people. Да общува с хората. A devotee is friendly to every living entity. Krishna states that in Bhagavad Gita chapter 11. Приятелски настроен към всяко живо същество. Text number 65. Това се казва в 11 глава на Бхагавад Гита. Mat karma krin mat paramod mat bhakta sangha varjita nirvaira sarvavadishu yasumam eti pandava. My dear Arjuna, one who engages in pure devotional service, free from the contamination of fruitive activities and mental speculation, who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living entity, certainly comes to me. Там Кришна описва своя предан отдаден и си казва, че той е настроен приятелски към всички живи същества и затова му е много скъп и се връща при него. So we should be friendly to everyone. Така че ние трябва да бъдем приятелски настроени към всички. Make a nice relationship with them. Да създаваме хубави взаимоотношения с But then you give them Krishna. Но след това трябва да им дадем Кришна. Many times when I talk with the customer service people, on the telephone, they'll say, well, they have to have this advice and this and that. And they'll say, is there anything else I can do for you? That's what they'll say at the end. And I'll say, yes, chant Hare Krishna and be happy. Както когато аз говоря по телефона с тези, които са поддръжката за клиентите, обслужването, и накрая те ме питат, сър, мога ли да направя нещо за вас? И аз им казвам, да, повтаряй Харе Кришна и бъди щастлив. We should always be trying to push forward the Krishna consciousness movement every minute, as much as we possibly can. Това ние винаги трябва да се опитваме да разпространяваме движението за Кришна съзнание, колкото може повече. We have to create a consciousness on this planet. If you want to be cool, then you got to be Krishna conscious. Ние трябва да създадем това съзнание на планетата, че около човек иска да бъде. If you're not Krishna conscious, you're not cool. Трябва да бъде Кришна съзнат. Ако не е Кришна съзнат, you're old-fashioned. You're left behind. You're an antique. You're a walking antique if you're not Krishna conscious. If you want to be cutting edge. If you want to be state of the art, you got to be Krishna conscious. That's where it's at, Krishna consciousness. You want to be in with the in crowd? Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. So now we can have darshan. All right. So we thank you all very much. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.